So very good morning to all of you. So our today's topic is electrical safety. Yesterday we had an audit. We found some observation. We will discuss in the evening or after lunch that what were the observation. It is very fortunate and very good to tell you that no major NC is there. No major observation is there. Small observation are there which can be immediately taken off. Small like some color of earthing, some power tools and some junction box are used, multiplex use are there. No no severe observations are there. So our topic is electrical safety. We will try to complete all the topics such as electrical injuries, path of current flow in the body. If you will get in contact with the electricity, how would be the reaction of electricity in your body, and what would be the hazards, what would be the occurrence, and what are the major hazards of electricity and our protective measures. If you get in contact with the power line, how can you protect yourself, your property and your equipment. It has been seen that today, in today's scenario, electricity is a great tool. Electricity is our friend actually, if it is in control. Like you can see all the gadgets you are using, like mobile phone, like laptop, like projector, everything is based on the electricity. If for 2 minutes electricity is cut off, the fan will be off and you can't sit here properly or comfortable. Understood? So electricity is how important this is in nowadays. If for a 30 minutes power cut, you will all feel uncomfortable if you will not have AC or your in your house or your fan in your house. So that much of important electricity is nowadays in our life. If you use electricity for your personal use in controlled way, that can be very helpful. But if electricity is out of your control, that can lead to great hazards and can lead to fatal. Fatal means dead. If someone in contact with the power line for a severe, for a many seconds or many minutes, for a great time, for a great period of time, that person can be casualty, that can convert it into casualty. So electricity is so important. So we will try to understand the difference between ELCB and RCCB which you are using at your site. Overview: electricity is our trusted friend. Like I said, electricity is our trusted friend and faithful servant when used safely. However, the same electricity can turn into dangerous enemy and a silent killer, because if this power line is, if this power cable is somewhere leakage and I am trying to unbundle this, so what will happen? I will get electrocuted, I will feel the current. How many of you have faced the current actually? You raise your hands, sir. Please sit, sir. Please sit. No, sir. I'll just translate them. So if they are not getting. How many of you have feel the current in your life? One time, 2 times, 3 times, 4 times. Oh, all the naughty boys are here. Huh? Right. I'll use an example. I'll say that this is the electrical box and there is a current. There is electricity leakage and there is a current. How you will touch this? Like this or this? How you are going to touch this? If in this panel there is electricity leakage, there is a current, how you will touch it? Like this or this? What will be your action plan? You have to touch it, you have to feel the current. What will your action plan? How you are going to touch this to check the electricity is there? ఇప్పుడు ఇక్కడ నార్మల్గా జనరల్గా ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతున్న కరెక్ట్ సార్ ఏమడుగుతున్నారంటే ఈ రకంగా టచ్ చేయొచ్చా, ఈ రకంగా టచ్ చేయొచ్చా, సో టచ్ చేస్తే ఏ రకంగా మనం లెస్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనే దాని మీద ఒక ప్రశ్న అడుగుతుంది. नेल से चेक करेंगे. ओके, नेल से चेक करेंगे. कितने लोग नेल से चेक करेंगे? रेज योर हैंड्स. और कितने लोग ऐसे चेक करेंगे? रेज योर हैंड्स. और कितने लोग ऐसे चेक करेंगे? रेज योर हैंड्स. नो, ओनली 2. व्हाट इज द नीड टू टच?
आखिर वो टच करने से ही हजार्ड है तो फिर टच क्यों क्यों? करना है सर? That is the ऐसा हो reason. ऐसा हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आवर body itself it is full of blood. Yes. So it is a good conductor of electricity. So it Absolutely. was not a dry or not even a bad conductor. So See, whatever. I'll try to explain you with the example so that you can understood well. See, if I'm asking you that this panel is having electricity leakage, there is electricity current. So what is the need to touch this? We don't have to touch it. We don't have to touch it. మనం ఏదైనా కానీ ఏదైనా ఎలక్ట్రిసిటీ ఇటుపక్కైనా అటుపక్కైనా నేను చెప్పిన విధంగా మన బాడీలో ఉన్నదంతా కూడా బ్లడ్. సో వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది. సో ఏదైనా కానీ టచ్ చేసే అవసరం అయితే లేదు. అది మనకి తెలిసి కూడా మనం టచ్ చేయము. నెయిల్ ద్వారా అయినా కానీ ఈ పామ్ అయినా కానీ దాని తర్వాత హ్యాండ్ అయినా కానీ ఎటుపక్క మూవ్ చేసినా కానీ అది కంపల్సరీ షాక్ తగలాల్సిందే. సో అలాంటప్పుడు టచ్ చేయకూడదు. అది ఒక ప్రమాదకరం, అవునా కదా? సో అది సార్ చెప్తున్నారు. సో లేదు. సో మన గోరు అనేది కూడా మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండవు. సో అదంతా కూడా కనెక్టివిటీ టు ది సర్క్యులేషన్, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్. కాబట్టి Understood? It has been mentioned in our safety policy that we will follow zero accident policy, zero tolerance of safety rules. So, what is actually electricity? Electricity it is the just the flow of energy from one place to another place. I'll try to explain. There is two cables. One is red, one is black. Red is what? Red is phase, and black is what? Neutral. If you'll touch red, what will happen? Shock. If you touch black, what will happen? Nothing? Yes. So if you touch the electricity, each one cable like black or red, the circuit will complete and you will get electrocution. The electricity will be, you have to complete the circuit. If the circuit will complete, you will get the current. సో రెడ్ అనేది ఏంటి? లైవ్ వైర్ ఫేస్. దాని తర్వాత బ్లాక్ కలర్ న్యూట్రల్. సో రెడ్ కలర్ పట్టుకుంటే మనకి డెఫినెట్గా షాక్ తగులుతుంది. అదే బ్లాక్ కలర్ పట్టుకుంటే అది అంతగా తగలదు. సో ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడైతే మనకి రెడ్ బ్లాక్ రెండు కంబైన్డ్గా మనకి 2 ప్లగ్ పిన్ ఉంటుంది కదా, ఆ 2 ప్లగ్ పిన్ ఏదైతే మనం పెడుతున్నప్పుడు ఆ సర్క్యూటు అది రివర్స్లో పాస్ ఆన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒక సైకిల్ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ సైకిల్లో మనం ఏమైనా టచ్ చేసామంటే డెఫినెట్గా షాక్ పడుతుంది. అది చెప్తున్నారు సార్. So, why electrical safety practices and procedures? It is assumed that an estimated 30,000 non-fatal electrical shock accidents occurs each year. Like I have previously discussed, all of us have experienced the electricity current. So almost 30,000 non-fatal electrical accidents are there. Out of 600 people die. 600 people die every year due to the electrical current. If you are facing the electricity if you are working with the electrical switches, electrical boxes, electrical tools, equipment, somewhere you will feel or experience the electricity. But it is not sure that when will be the which would be the deadly shock. Like if you are facing 30,000 times electricity current, like all of us have experienced the electricity current, we don't know what would be like 29.9.9. There are chances that somehow or sometime you can get electrocuted. So we have to be very careful with the electricity. Electrocution, like if you will get in touch with the electrical cable, electrocution remain the 4th highest cause of industrial fatalities. Industries like we are having our own business, such as electricity it is being used everywhere, in home, in houses, societies, industrial constructions, everywhere. So it is the 4th leading cause of the death, 4th leading cause of fatals. Approximately 3,000 flash burn accident. What is flash burn? When you accidentally touch the high tension power line and you experience the shock and the light like a sunlight, a flash
that is called arc flash, that is very harmful and that can also damage our eyes, our skin, our body. So you understand? So this is the safety triangle we generally use in construction field, that for every 3 lakhs general safety hazard there would be one fatal. For every 3 lakhs general safety hazard there would be one fatal. At risk 3 lakhs, near miss is 30,000. We have 2 near miss reported? Yes, sir. Yes. For 30,000 near misses there would be one fatal. But in electricity, if 10 accidents are reportable, there is one fatal. So you can understand the severity of electricity. So electricity is not a child game, it's not a cakewalk, it is very serious concern and we have to deal like this. సో మామూలుగా మనం జనరల్గా మనం ఉన్న ప్రాక్టీస్ ప్రకారం మన కంపెనీలో మనం ఏం ఫాలో అవుతున్నాము, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ వీఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్. అబ్జర్వేషన్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఎవర్ ది ల్యాబ్సెస్ ఆర్ దేర్, అంటే ఎక్కడైనా మనకి కొంచెం తక్కువగా అనిపించిన ఏదైనా మనకి అబ్జర్వేషన్ అది మనం ప్రమాదం అనిపించుకునే కాడికి మనం ఈ అబ్జర్వేషన్స్ అనేది నోటిఫై చేస్తాం. సో ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్ నోటిఫై చేస్తే అన్ని నియర్ మిస్లు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం. సో ఇప్పుడు మనం ఉన్న దీని ప్రకారంగా కేటగరైజ్ చేసుకుంటే కనుక ప్రపోర్షనాలిటీ చూసుకుంటే కనుక ఒక లాస్ట్ టైం మనం 240 అబ్జర్వేషన్స్ మనం రిపోర్ట్ చేసాం. సో హోల్ ఓవర్ మంత్లో 240 అబ్జర్వేషన్స్కి మనం 14 నియర్ మిస్సెస్ వీఆర్ మనం రిపోర్ట్ చేసాం. సో అందులో దెర్ ఆర్ నో రిపోర్టెడ్ లాస్ట్ టైం ఇంజురీస్ అనేది లేవు, దాని తర్వాత ఫ్యాటల్స్ అనేవి లేవు. సో వీ హ్యావ్ గాట్ ఎ మిటిగేషన్ మెజర్స్. సో సూన్ అండ్ దెన్ మనం ఏంటంటే అప్పటికప్పుడు మనం దాన్ని రిజాల్వ్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో అదేవిధంగా మనం నార్మల్ అబ్జర్వేషన్స్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఈ రకంగా ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ హజార్డ్స్ అయితే మటుకు డెఫినెట్గా ఈ హజార్డ్స్ యొక్క ఇంపాక్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వైర్ తీసుకున్నాం, ఈ కేబుల్కి లీకేజెస్ ఉంది, ఇన్సులేషన్ కట్ అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ అన్ అబ్జర్వేషన్. సో వెన్ యూ లెఫ్ట్ దట్ అబ్జర్వేషన్, ఆ అబ్జర్వేషన్ని మనం ఇగ్నోర్ చేసి రోజుల కొద్దీ అట్లానే ఉన్నదంటే తెలియనోడు ఎవరైనా ఇలాగ ప్లగ్ ఆన్ చేసి ఉంది, తెలియనోడు ఇలా పట్టుకుంటే ఏం పరిస్థితి, షాక్ పడుతుంది. సో దట్ విల్ లీడ్ టు ఏ ఫ్యాటల్. సో 10 హజార్డ్స్ని మనం రికార్డ్ చేసుకుంటే దాని ప్రకారంగా ఒక ఫ్యాటల్ అనేది ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఈ హజార్డ్స్ని మనం ఎప్పటికెప్పుడు మనం రిపోర్ట్ చేసుకొని వెంటనే రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి. ఎస్, అండర్స్టూడ్. Now we will use an example. See, if have you experienced in the rain, everything is current is leakage everywhere, like in the wall, in the pillars, in the poles, in the electricity poles, there is earth leakage. You will feel current. Sometimes when an electrical cable is damaged, cuts, there would be a high charged pole. Someone you have experienced or you have watched the videos, some children are playing with the electricity pole, they try to catch that pole and trying to move and they stuck over there only due to the electricity current. Now we will use an example. Have you seen that kind of accident? If a buffalo or a cow is moving toward the electrical pole, she tries to rub his body with the electrical pole, she get electrocuted. Have you faced that? Have you seen in the news? Have you seen in the videos in the social media? Some kids are playing in the garden and they try to catch the electric pole and they get electrocuted. Have you seen that videos? So that is the depth of electricity. Now we will use an example. In the rainy season, there is we are working on the road. There is an underpass. This is a raining season and there is an underpass which is full of water, and there is a electric leakage. So what would be there? There would be any current in the water? Definitely, sir. If you are stopping all the people to go enter in the underpass, and one or two road commuter tried to forcefully enter in that shaft, in that underpass, what will happen? He will get electrocuted. He will get electrocuted. That accident, this type of accident has been happened already. A full bus
a full bus of 50 people, all are dead in seconds. All are dead in seconds. So that is our role. That is the depth of electricity. You have experience in the movie called Halchal. In a lady, she got electrocuted and she like, another hero came and touch and he is also. Another hero come touch and he is also. Have you seen that movie called Halchal? See, it's a comedy movie, and you have see the depth of the sometimes what we observe in the movies, in the animated videos. There is a very good lesson. There is a very good lesson, because if anyone is electrocuted, see, I am using this electrical switch. If the current is in my body and you are trying to save me, what will happen? You will also get electrocuted. So what would be our first step? What would be our first step? We have to switch off this electricity. See, come then. What would be our action step? Sir, please. షాక్ తగిలింది, ఈ వైర్ పట్టుకొని షాక్ తగిలింది, దాని తర్వాత ఏ విధంగా రెస్క్యూ చేస్తాము, ఏ విధంగా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? చెప్పండి, గట్టిగా ఒకరు చెప్పండి. స్టిక్ డ్రై అయిపోయిన స్టిక్ మనం ఉపయోగిస్తాం. సో అది దట్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్. You will use stick. They will use stick, dry stick. Okay. So first of all, what the nearby premises, whatever the possibility is there to shut down the system. Yes. So first of all, they will trip that system. Perfect. So later on, so see, they will. Why we are using these examples? So if you feel or you experience that kind of situation, you can take right decision. You can save a life, right? Because behind me there is my family. Behind you there is your family, your child, your kids, your mother, your father, your sister, brother. Everyone is there. If there is something wrong with you, that will impact your entire family. So we have to be very cautious in the electricity. See, this is electrical hazards. Primary hazard. If we will touch the electricity board or the electricity switch, what will happen? We will get the electric shock. We will feel the current. Secondly, we will got electrical burn. Our skin will burn. Our depth of the skin will be burned. There is a severity of burn, like first degree burn, second degree burn, third degree burn. So electricity is that much powerful that can cause harm to our third degree also. Next, fire and explosion. Fire, why will have fire? Like this is the tube light. There is electric circuit which got charged somehow, and downstairs there is an LPG cylinder kept. So there is a leakage in the LPG cylinder. When a powerful charge come in contact with the LPG cylinder, that will blast or that will cause to fire. Understood, sir? సో అందుకని మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఎలక్ట్రికల్ షాక్ అనేది నార్మల్ ఎలక్ట్రికల్ షాక్. దాని తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ బర్న్ అంటే కాలిపోవటం. సో అది 3 రకాలు: ఫస్ట్ డిగ్రీ బర్న్, సెకండ్ డిగ్రీ బర్న్, థర్డ్ డిగ్రీ బర్న్. ఫస్ట్ డిగ్రీ అంటే జస్ట్ నార్మల్గా రెడ్నెస్ వస్తుంది. సెకండ్ డిగ్రీ బర్న్ అంటే బ్లిస్టర్స్ వస్తాయి, అంటే బొబ్బలు వస్తాయి. దాని తర్వాత థర్డ్ డిగ్రీ బర్న్ అంటే స్కిన్, చర్మం ఊడిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఎండోడర్మిస్, ఎక్సోడర్మిస్ దాకా అక్కడ బర్న్ చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఫైర్ అండ్ ఎక్స్ప్లోషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్కువగా చూసే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ దగ్గర ఫైర్ అండ్ ఎక్స్ప్లోషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో అలాంటి కాడికి ఏంటి, ఒక సడన్గా కెపాసిటర్స్ పేలిపోవటం, ఓవర్లోడ్ అయిపోవటం, ఇలాంటి సంఘటనలు మనం చూస్తూ ఉంటాం. దాని తర్వాత ఆర్క్ అయి అంటే సేమ్ అది కూడా ఇదే విధంగా ఒక హెవీ అంటే మేజర్ ఎక్విప్మెంట్ కంటే ఆర్క్ ఫ్లాష్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి. సో వెల్డింగ్ మెషిన్స్ కానీ, దాని తర్వాత ఇంకొక వేరే పోర్టబుల్ మెషిన్స్, హ్యూజ్ మెషిన్స్ ఏమైనా ఉన్న కాడికి అక్కడ మనకి ఈ రకమైనటువంటి ప్రమాదాలు మనం చూడవచ్చు, ఆర్క్ ఫ్లాష్ అనేది. సో ఇలా
అనమాట. దాని తర్వాత సెకండరీ హజార్డ్స్ వచ్చేసరికి ఫాల్, పడిపోవటం. సో ఎక్కడో మనం పైన పని చేస్తున్న కాడికి సడన్గా షాక్ తగిలి పడిపోయే ఛాన్స్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. సో ఏదైనా మనం ఫ్యూజ్ మార్చడం కానీ వితౌట్, అదొక ట్రూ ఎగ్జాంపుల్. మనకి ఏంటంటే ఫ్యూజ్ మార్చేటప్పుడు సడన్గా షాక్ తగిలింది, సో వెంటనే పడిపోవడం అనేది ఈ రకంగా అనమాట. సో ఇవి కొన్ని కేటగరైజేషన్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని రకాలు మనకి ఈ రకమైనటువంటి హజార్డ్స్ అనేది మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది సార్. Understood? When fall will happen? When you will work at height. Like we do have some poles. So like our LAN cable pole. Yes sir. Or wherever you work in height, you can fall if you are not using safety belt. So whenever you work at height, you have to use safety belt first. Now we'll talk about the electrical shock. Shock occurs when your body become the part of electrical circuit. Like what we have discussed, there are two cables, one is red, one is black. If you will touch one cable, the circuit will complete and you will get charged and the electricity pass through your body. How the electricity will pass through your body? This is our standing position. No person is standing on his feet, on his both feet. We have 2 feet. All the time you have experienced that we are our main weight on one leg only. Please stand up and experience this. Please stand up. అందరూ ఒక్కసారి నిల్చోండి. If you are standing like this, if you are lefty, your left foot will get more weight. If you are righty, your right foot will get more weight. Please sir. సో మనం ఇటుపక్క కొంచెం ఎడం పక్క మనం కుడి పక్క మనం ఇలాగ కొంచెం వంగినట్లయితే కనుక మనకి ఎక్కువగా ప్రెషర్ మనకి రైట్ లెగ్ మీద పడతా ఉంటుంది. అలాగే ఇటుపక్క చేసినప్పుడు ఇట్లాగా ఈ పక్క పడుతుంది అన్నమాట. You understood? You feel the difference? When you are trying to stand, especially for security department, you are doing standing jobs. You are doing standing job. In the security department, we have to stand only. Yes. Sometimes it comes when you sit, otherwise you stand always. So when we stand, we rest and we put some weight on the right legs and we put some weight on the left leg. So electricity, what will do? If the electricity path charge from our right end and our full body weight is on the left feet, so all the current will pass like this. Can you see the current trace? This is the circulation of current, because you are become now a circuit, the part of a circuit, and you are charged, and the current, what will happen, the scenario of current is what? You will get the electricity and that will pass in the ground, right? If this current is larger than your requirement, every human body have some kind of resistance. In your body there would be less resistance, your body there would be high resistance. It depends body to body. See, so depends body to body. How many resistance in your body have, you can test it. We do have some electrical devices that can test that how many resistance in your body, the percentage of current can you handle, your body can handle. So if you feel the current that will pass through the ground, who will the heavier weight from your left or your right foot. So the severity of current would feel like this only if that comes in contact with left hand. In left hand there is our heart. So what will happen? Our heart will suddenly choke. It stop function, because our heart, there is some impulses in our heart too. Our heart is just like a watch. Sometimes what happened, our electricity, our battery of this watch dead. We will try to push that and it start. If in this scenario our heart is not working, our heart stop working, what we will do, we will give CPR and our heart get charged again. So this is like a battery. Our heart works like a battery. సో సార్ ఏం చెప్తున్నానంటే ఇదివరకు మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్లుగా ఏదైతే మన బాడీ పోస్చర్ ఉంటుందో, సో మనం నించునేటప్పుడు ఒకవైపు మనం ఏది కూడా పూర్తిగా 2 లెగ్గలు పెట్టుకుని ఎక్కువసేపు నించోలేము.
సో ఒక్కొక్క లెగ్ మనం రెస్ట్ తీసుకుంటాము కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వడానికి. సో ఈ రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనం రిలాక్స్ అవుతుంది, ఇక్కడ మనకి కొంచెం ప్రెషర్ పెరుగుద్ది. సో ప్రెషర్ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఛార్జెస్ ఫాస్ట్గా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే మనం కొంచెం పోస్చరు మనం ఒక ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్ ఉందనుకుంటే ఆ కేబుల్ని మనం ఛార్జర్ కేబుల్ని మనం పట్టుకున్నట్లయితే కనుక డెఫినెట్గా ఎక్కడైతే మనం ప్రెషర్ పెట్టామో సో అక్కడికి ఫ్లో అవుతుంది. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే కనుక ఇక్కడ రెస్టింగ్ పొజిషన్లో ఉంది లెఫ్ట్ లెగ్. సో రైట్ హ్యాండ్ దాని తర్వాత మనం పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ లెఫ్ట్ లెగ్ మీద బరువు తీసుకోలేము కదా. సో ఇది పట్టుకున్న తర్వాత లెఫ్ట్ లెగ్ మీద బరువు తీసుకోలేము, ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ రైట్ లెగ్ మీద ప్రెషర్ ఉంటుంది. సో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఉన్న కాడికి డెఫినెట్గా ఛార్జెస్ ఇక్కడికే ఫ్లో అవుతుంది, సో గ్రౌండ్కి వెళ్తుంది. సో ఈ రకంగా మనకి ఆ ఎలక్ట్రికల్ షాక్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట. Understood? Now we will use an example. We will discuss an accident that has been happened in previously late 90s. A boy was flying a kite. Understood? Kite, you know? Okay. A boy was flying the kite, and yesterday when we were having lunch, we have seen that there is a particular area which is below the high tension cables, which is very cheap and best rate to get the property. So in that locality there was a house and one boy who was flying a kite, and over the roof of this boy slab there were high tension wire which was kept like this. This is like a wood. This is like a wood, and high tension wire was like this, and it is like this. The cable was flowing like this only. Now what happened when this boy was flying the kite? The kite enough with this power line contact, and the boy tried to remove this kite. When he was trying to remove this kite, this cable fall on his body, and he catched the electric cable. He got electrocuted. He was standing with the electricity cable for milliseconds, and in millisecond what happened? He lost his full hand from here to here. He lost his hand, he lost his leg due to the path of the electricity. So that much severity of there in the electricity. He survived, and he is now a good motivator. He is a big motivator. You can find his videos on YouTube only. Yeah, he's a great motivator now. He don't have one leg and one hand due to that accident. So the electricity or the high tension wire can severely injure your body parts. సో చిన్నపిల్లలు సంక్రాంతి టైంలో మామూలుగానే ఆడుకునే కాడికి మన గాలిపటాలు ఆడుకునే టైంలో అక్కడ ఇరుక్కుపోయినది, అక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా కొంచెం ఈ 11 kV కేబుల్ జంక్షన్ పోల్ దగ్గర. సో అలాంటి టైంలో తను పుల్ చేయటం జరిగింది, ఏదో ఎక్విప్మెంట్ పట్టుకొని పుల్ చేయటం అనేది జరిగింది. సో పుల్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఇరక్కపోయి రాలేదు. సో దాంతోపాటుగా ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా రావటం, వెంటనే షాక్ తగలటం. సో మెటల్ పీస్ ఏదైనా మనం హ్యాండ్లింగ్ చేసిన కాడికి అక్కడ వెంటనే ఎలక్ట్రిక్యూట్ అయిపోయి అతను చేయి కోల్పోయాడు, దాని తర్వాత కాలు కూడా కోల్పోవడం అనేది జరిగింది. సో మొత్తం రైట్ సైడ్ పార్ట్ అంతా కూడా అతను ఇంజూర్డ్ అయిపోయినాడు పూర్తిగా. సో ఇది ఈ రకమైనటువంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫేస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి అది ప్రాపర్ వేలో ప్రాపర్ ప్రొసీజర్లో మనం ఫాలో అవ్వాలి పరిస్థితి. So electricity can be very dangerous. We don't have to test how many current is there with our bare hands. Yes. So effects of electricity hazard. If you will in contact with only 3 milliampere current, there would be painful shock. What will happen? If you will feel only 3 milliampere, that will give you painful shock. If you will feel more than 10 milliampere, your muscle will be contracted, and if you will feel more than 30 milliampere, your lungs will be paralyzed. What is the main phenomena of our lungs? It is like this: expanding and shrinking. This is the main phenomena. When you will get in the contact with the electricity, your lungs
will stop working and it is freeze. So that is the situation if you will get only 30 milliampere current. If you will feel more than 50 milliampere current, possibly ventricular or your heart will not function. Or if you will feel more than 100 milliampere to 4 milliampere, there will be defibrillation. When you have to, have you seen in the pictures, there is a device doctors use, rub and touch on your chest. Have you seen that in movies? That is for defibrillator. Yes, defibrillator. If you will if you feel electrocuted, you will be fibrillate, and you have to be defibrillate with the equipment. If you will have, if you feel over 4 milliampere, your heart will be paralysis and severe burns would be there, like our previous example, which happened with that boy who was flying the kite. Sir, please. సో మనకి ఎలక్ట్రికల్ షాక్ అనేది ఏ రకమైనటువంటి ఇంపాక్ట్ మన బాడీకి కలుగుతుంది అనేది ఒక్కసారి మనం గమనించుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి మైనర్ ఇంపాక్ట్ తోటి ఏంటంటే 3 మిల్లీ యాంపియర్స్ ఏదైతే ఉందో అది పెయిన్ఫుల్ షాక్. సో పెయిన్ఫుల్ షాక్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి నార్మల్గా తడి చేతులతోటి మనం స్విచ్ ఆపుతాం కదా, సో అది పెయిన్ఫుల్ షాక్. సో అప్పటికప్పుడే మనకి పెయిన్ఫుల్ వెంటనే తీసేస్తాం. సో వీ హ్యావ్ ద పాసిబిలిటీ టు పుల్ అవుట్. అది మనకి ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ తోటి మనం కొంచెం సెన్స్ ఉండి మనం తీసేస్తాం. సో అదే కనుక 10 మిల్లీ యాంపియర్స్ మనకి అది తగిలినట్లయితే కనుక వెంటనే మనకేంటి అక్కడి నుంచి మనకి మజిల్ కాంట్రాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. దాని తర్వాత 30 మిల్లీ యాంపియర్ అయితే లంగ్స్ మన ఊపిరితిత్తులు కాంట్రాక్షన్ అయిపోతాయి. సార్ చెప్పినట్టుగా ఎక్స్పాన్షను కాంట్రాక్షన్. సో మొత్తం పూర్తిగా సూచించుకుపోతాయి, కాంట్రాక్ట్ అయిపోతాయి. సో అప్పుడు మనకి బ్రీతింగ్ అనేది ఏర్పడదు. దాని తర్వాత పాసిబుల్ వెంట్రిక్యులార్ ఫైబ్రిలేషన్ అన్నారు. వెంట్రిక్యులార్ ఫైబ్రిలేషన్ అంటే ఏంటంటే సో మనకి ఉన్న మజిల్స్ అన్నీ కూడా, బాడీలో ఉన్న మజిల్స్ అన్నీ కూడా ఇవన్నీ కాంట్రాక్ట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. కాంట్రాక్ట్ అయిపోయిన కరెక్ట్ మొత్తం ఈ నర్వస్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అంతా కూడా బ్లాక్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు ఏది కూడా పాసేజెస్ ఉండవు. దాని తర్వాత 100 మిల్లీ యాంపియర్స్ నుంచి 4 యాంపియర్స్ వరకు మనకి షాక్ తగిలినట్లయితే కనుక ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర చేపెట్టానో లేకపోతే ఇక సబ్స్టేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలక్ట్రిక్యూషన్ అయ్యిందా ఇంకంతే, అక్కడికక్కడ ఆన్ ది స్పాట్ చనిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది ఒక పూర్తిగా 100 మిల్లీ యాంపియర్స్ అంటే నాట్ ఏ సింపుల్ ఇష్యూ అనమాట. సో దాని తర్వాత ఓవర్ 4 యాంపియర్స్ అంటే పూర్తిగా అది కూడా పూర్తిగా బర్న్ అయిపోవటం అనమాట. అప్పటికప్పుడే చనిపోవటం కాలిపోవటం అవన్నీ జరిగిపోతుంది. సో ఈ విధమైనటువంటి కాన్సిక్వెన్సెస్, ఈ విధమైనటువంటి ఇంపాక్ట్ మనకు కలుగుతుంది. ఈ రకంగా మనకి చూసుకున్నట్లయితే క్యాలిక్యులేషన్ మిల్లీ యాంపియర్స్ దాని నుంచి యాంపియర్స్ వరకు. Understood? There is a unit for everything. Like our weight in kilos or pounds, there is an unit in milliamperes or amperes. Like our generator, our electrical distribution board, there is a disclaimer that the severity depend on the power, the charge of electricity, the distance and the time duration of our exposure. The severity depend on all the factors. Here are some pictures of the electric burns, some contact burn or flashovers. That much can be powerful of electric shock, and the temperature of there would be 19,982. See, it is the 5 times hot than the sun. Understood, sir? సో ఆర్క్ ఫ్లాష్ అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్లోకి తరచూ మనం చూడొచ్చు. ఏదంటే ఇక్కడ మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ బోర్డ్స్ కానీ కంట్రోల్ ప్యానల్స్ దగ్గర కానీ సో ఇలాంటి ఆర్క్ ఫ్లాష్ అనేది సంభవించవచ్చు. సో ఆ టెంపరేచర్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే 19,982 అంటే ఆ ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్ మనిషిని కాల్చేయగలుగుతుంది ఆన్ ది స్పాట్. అక్కడికక్కడే విత్ ఇన్ ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ మనల్ని కాల్చేయగలిగే శక్తి దాంట్లో ఉంటుందన్నమాట ఆర్క్ ఫ్లాష్. కాబట్టి సో ఈ రకమైనటువంటి ఫ్లాష్ ఓవర్ బర్న్ అంటే అది దాని యొక్క అర్థం. కాంటాక్ట్ బర్న్ అంటే సో థర్మల్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు బర్న్ నార్మల్గా బర్న్ ఉన్న కాడికి ఎలక్ట్రికల్ బర్న్స్ అంటారు. సో అవి నార్మల్ బర్న్స్ అన్నమాట. సో ఇవి ఫ్లాష్ ఓవర్ బర్న్స్. I have very which can say very poor situations of pictures too, but I am not showing you.
you must just assume that when you will get in the contact with the electricity, you can lose your hand and your leg also if you are not following safety norms. So what would be our training objective? You have an idea, and I'll explain again. We will know the basic of electricity, what electricity can do with our body if it will come in contact with our body. We will understand how electricity can affect on human body. We will understand and learn about dangers related to electricity, like we have discussed: fall, electric shock and fire explosion. We will discuss special tools that keep people safe from the electricity. Learn how to work safely around electricity, because with these 3 or 4 slides you must have understand that how dangerous can be in electricity when you are working with the electricity. So take electricity very seriously, because electricity can be very dangerous. It is the second biggest cause of deaths in the construction industry, because the construction industry, there is everywhere temporary connections. Now in your industry, in your plant, in your location, there is everything permanent, not temporary. But when you feel in the construction industry, everything is temporary. This fan can be adjusted to there, this temporary light can be shifted to anywhere, so that much of hazard can be there. 12 out of every 100 construction worker death happens because of the electrocution. So that much hazardous that is. More than 30,000 people get shocked every year but survive, because all we have experienced the electricity we have survived. సో సార్ చెప్పేది ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్లో వేరు, కన్స్ట్రక్షన్లో వేరు. సో ఇప్పుడు మనం మెయింటెనెన్స్లో ఉన్నాం కాబట్టి, సో పర్మనెంట్గా మనం ఒక ప్రొసీజర్ ప్రకారంగా మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాం, అవునా కదా. సో కన్స్ట్రక్షన్లో ఎట్లా ఉంటుంది, దాని యొక్క కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎట్లా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెల్డింగ్ మిషన్ తీసుకున్నాం. సో ఆ వెల్డింగ్ మిషన్ ఎక్విప్మెంట్ వాడుతున్న కాడికి దానికి బాడీ ఎర్తింగ్ లేదు. సో బాడీ ఎర్తింగ్ లేని కాడికి అంటే పర్మనెంట్ లొకేషన్ కాదు అది. సో ఇట్ హ్యాస్ టు మొబిలైజ్ అనమాట. సో ఒక చోటు నుంచి ఇంకొకటి తీసుకెళ్లే కాడికి ఏదైనా కానీ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్, పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ని మనం ఆ రకంగా చేసి బాడీ ఎర్తింగ్ లేకుండా చేసే దానికి ఏమవుతుంది, షాక్ పడుతుంది. సో దాని ద్వారాగా ఈ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ అనేది ఎక్కువగా గురవటం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా దీనికి వ్యత్యాసం అనమాట. సో కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ ఎక్కువగా దీనికి లోనుబాటు అవుతూ ఉన్నారు. అండర్స్టూడ్. Electrical accidents, when you can experience the electricity or electrical current during the cutting or drilling, when you come into contact with 2 wires, like I have mentioned that black and red, this can accidentally expose live electricity using the broken tools. Like you are using some hydras, some drill machines. So what is our use? Some people how use the drill machine. They pull electrical drill machine with the electrical cable only, which is wrong or right? Wrong. We have to grip this with the handle only, not with the cable. So in that case the equipment got damaged and we feel current. Getting too close to power lines, like you have seen the video that JCB operator was come into contact with the high tension power line and got electrocuted because he tried to jump from the JCB. Not turning off the power properly. Electricity should be shut off when not working. Like I have seen you have some pictures with your electrical distribution board on your switches. Please shut off the electricity when not in use. So which is a very good practice, and I will mention in the electric audit too. So if you are not using electricity, you have to shut down it properly. You have experienced the same thing with the LPG in your house. If you are using LPG cylinder and it is not in use during the night hours, you have to switch off the supply, because it can leak and it can lead to severe hazards. Untrained workers, I'll use an example. I need a tester for that. I need a tester. Please give me a tester. This is a tester. We use this for how many volts? 230? 400? बोलिए आगे बढ़ाओ.
6000 7000 8000 దానికి ఒక స్పెసిఫికేషన్ ఉంటుంది, అది ఎంత కెపాసిటీ వరకు Huh? తీసుకోగలుగుతుంది అనేది. 500 watts. 500 watts is the true answer. With this device, we can test only 500 watt. Now we using how many watts? 240?